авторов сегодня с нами. Алиса Явец и Яри Калио. И после показа они смогут ответить на ваши вопросы. Собственно, как и Тути, как и я. Мы сможем вместе их обсудить. А сейчас Тути расскажет, собственно, о новейшем, самом молодом поколении финских видеохудожников, или, можно сказать, художников движущихся изображений, как она это называет, что включает в себя экспериментальное кино. И давайте поприветствуем ее и Николая, который поможет нам сегодня с переводом. So, good afternoon, dear neighbors, and thank you for coming to this lecture. That's the microphone. Дорогие соседи, здравствуйте и добро пожаловать на эту лекцию. First of all, I would like to thank the New Holland Island International Film Festival for inviting me and Alisa Javits and Jari Kallio, who are there in the back, here and hosting this lecture and the screening. Во-первых, мне хотелось бы поблагодарить Международный фестиваль дебютного кино Новой Голландии за то, что пригласили меня, и Алису Явец и Яри Калио. Они вот где-то вот там. Большое спасибо за то, что вы принимаете меня здесь сегодня и за этот показ. Also, my warmest thanks go to the Finnish Institute. Okay, let's try again. My warmest thanks go to the Finnish Institute in St. Petersburg. Thank you for your help and collaboration on this event. И мне также хотелось бы поблагодарить Институт Финляндии в Санкт-Петербурге за их неоценимую помощь в организации этого события. Okay. And Ave Arki is an artist organization with over 270 member artists. Ассоциация Аве Арки – это ассоциация, включающая в себя более 270 художников, медиахудожников. 30 years ago, it was founded by the artists who were working with moving image, mainly video art. И она была основана 30 лет назад художниками, которые работали в жанре движущихся динамических изображений, в первую очередь в жанре видеоарта. To distribute, promote and preserve this art form that was mostly created outside any established funding instruments and production structures. Цель этой ассоциации заключалась в том, чтобы дистрибутировать, продвигать и сохранять эту арт-форму, которая создавалась вне каких-либо сложившихся инструментов финансирования и вне сложившихся производственных структур. Today, our online archive includes over 2,000 works, oldest of which are experimental films from the early 1960s. Сейчас наш онлайн-архив включает в себя более 2000 работ. Самые старшие из них — это эксперименты из начала 1960-х годов. And the newest ones are the very latest works by our member artists. А самые новые — это самые последние произведения, снятые или созданные членами нашей ассоциации. We collaborate with film and video festivals and other events, museums, galleries and educational institutions. Наша ассоциация сотрудничает с кинофестивалями, с видеофестивалями и другими мероприятиями, а также с музеями, арт-галереями и образовательными учреждениями. When Alexei Artamonov first approached me and introduced this New Holland Island Debut Film Festival, he asked whether we have member artists that haven't yet done their first feature-length film. Когда со мной впервые связался Алексей Артамонов и спросил меня, пригласил меня на фестиваль дебютного кино Новой Голландии и спросил меня, есть ли в нашей ассоциации художники, которые еще не сняли свою первую полнометражную картину, я вначале не знал, что ответить. Well, I would say that roughly 85 or 90% of our artists work with other forms than feature-length films.
Могу сказать, что 85 или даже 90% всех членов нашей ассоциации работают в других жанрах, в других формах. Они не работают в форме полнометражного кино. Most works are short films. Then there are, of course, moving image installations. And many artists also work with other art forms such as sculpture, painting, or performance art. В основном произведения членов нашей ассоциации – это короткометражки. Также это видеоинсталляции, а еще очень многие художники работают с другими формами. Это и скульптура, это изобразительное искусство или перформативное искусство. But the question of length has to do with the economics of the film funding as well. Вопрос длины картины, он тесно связан с экономикой производства. It is much more difficult and rare to secure enough funding to make a feature-length artist or experimental film than a mainstream commercial film. Редко когда получается вовремя найти в должном объеме финансирование для производства полнометражной ленты, чем привлечь финансирование на какой-то менее мейнстримный, менее коммерческий фильм. Anyway, I decided to approach Alexei's invitation with the premise that I would want to show a screening of the very latest generation of Finnish artist moving image. В любом случае, как бы я не ответил на этот вопрос, я решила последовать приглашению Алексея и в том числе представить здесь небольшую ретроспективу последнего поколения произведений, снятых в жанре движущихся изображений Финляндии. I know that there was a very beautiful showcase on more historical Nordic avant-garde at Message to Man Film Festival in September in St. Petersburg. Я знаю, что в сентябре на «Послании к человеку» в Петербурге была очень репрезентативная ретроспектива более исторического, северного авангарда. So you can think of this screening as a follow-up on that. What is going on right now? Поэтому этот показ, который вы видите сегодня, можно рассматривать своего рода дополнением к этой ретроспективе, чтобы понять, что происходит в Финляндии сейчас. In this lecture, I try to give you some insight on the contemporary trends in the Finnish artist's moving image. В этой лекции мне хотелось бы попытаться дать вам небольшой обзор современных трендов, которые происходят в Финляндии в этом жанре. But I will also give some background on the tradition and the beginnings of the field. Because even if individual artists would have their own path and influences, their art still can and will be also received in the local context, no matter how international it is. Но также мне хотелось бы дать вам небольшой бэкграунд и ввести вас в традицию и рассказать об истории этого жанра в Финляндии. Потому что, несмотря на то, что каждый отдельный художник имеет свой путь, и у него свои собственные влияния он испытывает, все равно его будут воспринимать в локальном контексте, вне зависимости от того, насколько интернационально его искусство или нет. I will comment on the works that we are going to see tonight in the screening, so this is an introduction for the screening as well, but I will also show some other excerpts. И в ходе лекции я немножечко прокомментирую те произведения, которые будут на показе, поэтому эту лекцию тоже можно рассматривать своего рода вступлением, но также покажу немножечко отрывков из других произведений. I forgot to change the slide, but this is the oldest work and one of the latest ones. Я забыла перемотать слайд, но вот на этом слайде вы видите... Ой, почему-то слайда-то не здесь Sorry, we нет. need technical help. Нет на экране. Помогите мне, пожалуйста. Ding, ding, ding. No problem. Может, поможешь мне? Чтобы дублировать.
So these are the facts and figures. Да, поскольку мы не увидели слайды, вот эта краткая информация об ассоциации Аварки, And this was the oldest one and one of the latest ones. а здесь вы видите на слайде самый старый фильм из нашей коллекции и самый последний снизу. Okay. Now we can continue. I gave this lecture a title, New Shoots in the Electric Forest. Эту лекцию я заглавила «Новая или молодая поросль в электрическом лесу». And this is a reference to an anthology on the history of Finnish media art with the title Electric Forest, Sähkömetsä. Это отсылка к антологии финского медиаискусства или антологии истории финского медиаискусства, которая была заглавлена «Электрический лес» или по-фински «Sähkömetsä». I will come back to this forest in a while. К этому лесу мы сейчас вернемся. But I just realized that this anthology was published already 12 years ago in 2007, and its chronology extends to the late 1990s. Я недавно поняла, что эта антология опубликована была уже 12 лет назад, в 2007 году, а тот арт, который она описывает, примерно заканчивается в конце 90-х годов. So we have now 20 years of contemporary Finnish media art that still waits to be covered by the historians. Получается, что сейчас накопилось уже 20 лет истории финского медиа-арта, которые еще ждут описания арт-историками. When it comes to the artists whose works we are going to see tonight, some of them were still teenagers back in 2007, some were students, and the oldest of them had just maybe started their artistic career. Даже те художники, произведения которых мы посмотрим сегодня, в 2007 году кто-то еще был детьми, кто-то был еще в подростковом возрасте, кто-то только учился, а самые старшие из них только-только начинали свою художественную карьеру. That is a good reason to see how their art relates to this tradition, if it relates. И это хороший повод, чтобы посмотреть, как их искусство согласуется или не согласуется с этой традицией. However, we have to keep in mind that as media art is still a considerably young art form, most of the pioneers from the 1980s and the 1990s are still around and active. Ну, не стоит забывать, что медиа-арт до сих пор это относительно новая арт-форма, и поэтому многие пионеры этого жанра, которые начинали в 80-е годы и в 90-е годы, до сих пор активно работают. Some of them might have been teachers to their successors, especially as Finland is such a small country with even smaller circles. И некоторые из них были учителями тех, кто молодой сейчас и тот, кто работает на ниве этого жанра. Особенно потому, что Финляндия — это достаточно небольшая страна, где артистические круги очень узкие. One more terminological point. I have chosen to prepare here the term artist moving image. И еще одно терминологическое замечание. Я предпочитаю называть то, о чем я говорю, движущимися изображениями или художественными движущимися изображениями, динамическими изображениями. It's not the most simple one, but I feel that it acknowledges the diversity of moving image that was created somewhere outside the mainstream film industry, be it experimental films or video art. Это не самый простой термин, но мне кажется, что он вполне точно отражает то разнообразие произведений, созданных вне мейнстримной киноиндустрии. Это могут быть экспериментальные фильмы, может быть видеоарт. Actually, in Finland, there was a significant gap between the avant-garde and experimental film that almost faded away towards the mid-1970s. В Финляндии вообще была очень большая лакуна, незанятая лакуна между авангардным и экспериментальным кино, которая к середине 70-х годов практически исчезла. And the video art that wasn't explored seriously until the early 80s. А само понятие видеоарта до начала 80-х годов в основном было никак не тронуто. And again, it was explored by a totally new generation that had only very little in common with the experimental filmmakers of the 1960s.
И в свою очередь те люди, которые начали делать видеоарт, это было новое поколение, которое было совсем не связано с экспериментальными кинодеятелями 60-х годов. Then the video art was upgraded to media art when it became institutionalized during the early 1990s. В начале 90-х годов видеоарт стал медиа-артом по мере его институционализации. With going through this brief history, I want to explain why the identity of the artists working with this medium can sometimes be ambiguous. И я буду рассказывать об этой краткой истории. Мне хотелось бы в этом рассказе подчеркнуть и объяснить, почему именно самоотнесение художников к тому или иному жанру иногда может быть неоднозначно. For the artist who is creating their art, it might be less relevant to stick with one strong label. Для самого художника, который создает свое произведение, наличие четкого ярлыка или четкого жанровой принадлежности может быть не столь важно. Still, for the researchers, curators, and historians, it is tempting to find catchy labels, common denominators. Однако исследователи, кураторы и историки очень любят находить какие-то звонкие имена или какие-то ярлыки присваивать. When I was preparing for this lecture, I revisited the anthology Electric Forest, and especially one article that was republished in it. It was written in 1993 by media scholar Hannu Eerikäinen. Готовясь к этой лекции, я еще раз перечитал антологию «Электрический лес» и в особенности статью, которая там была опубликована, а сама статья была написана в 1993 году исследователем Ханну Eerikäinеном. The article was already back then much debated, but still it might dominate the image we have on the early Finnish video art. Уже тогда, в 1993 году, статья вызвала большую дискуссию, но до сих пор она определяет то представление о финском видеоарте, которое есть у многих. In his article, Hannu Eerikäinen claims that the 1980s and the 1990s video art was dominated by certain slowness and melancholy, dark tones and a foresty, anti-urban atmosphere, a sort of backwoodsness. В своей статье Eerikäinen утверждает, что видеоарт 80-х и 90-х годов, основная тема в нем — это такая медлительность, определенная меланхоличность, это темные тона, это что-то такое лесное, антиурбанистическое, такое создающее ощущение глухомании. Tech culture was considered a threat, claims Eerikäinen. Eerikäinen говорит, что тогда художники считали новую технологическую культуру угрозой. One film we are going to see tonight, Jenni Luhta's Help Me, is a nightmarish trip to this mindset. Jenni Luhta takes the solemnity of the static 1970s politics and pushes it towards a surreal sentimentality. Один из фильмов, который мы увидим сегодня, фильм Jenni Luhta «Помоги мне». Это какой кошмарный трип в описанную картинку. Лухта берет вот эту церемониальность, статичности финской политики 1970-х годов и развивает ее до фактически сюрреалистической сентиментальности. We get a glimpse of what could have been the subconsciousness of Urho Kaleva Kekkonen when he is in the point of losing his power after being the president of Finland for 26 years. Мы в этом фильме погружаемся в то, что могло бы быть подсознанием Урхо Калева Кекконена в тот самый момент, когда он чувствует, что теряет свою власть после 26-летнего нахождения на посту президента Финляндии. The mighty are falling again. Власть теряет свою власть. Hannu Eerikäinen further claims that the Finnish video art is constantly longing for some pre-modern life. Eerikäinen также говорит в своей статье, что финский видеоарт постоянно стремится к досовременной жизни. He thus ignores the playful, urban, postmodern aesthetics or the poignant feminist criticism
by artists such as Anneli Nygren, Rosa Liksom, Marikki Hakola or Eija-Liisa Ahtila. И в этом Эйликянин, кажется, не замечает ту игривость, тот урбанистический характер, ту постмодернистскую эстетику или острую феминистскую критику таких художников, как Anneli Nygren, Rosa Liksom, Marikki Hakola или Eija-Liisa Ahtila. Likewise, the latest generation of the moving image artists are already reflecting on the question whether we have moved beyond postmodernism and what does it look like. Are we there yet? Да и молодое поколение художников уже сейчас размышляет над вопросом, закончился ли уже постмодернизм, где мы находимся сейчас и как находится мир после постмодернизма. What is beyond the end of the history that wasn't a proper end? Это такие вопросы, как что же случится после конца истории, который оказался и не концом, в общем. Are we facing only ephemeral or, after all, endless problems, or what is the scale? Какие проблемы стоят перед нами? Это эфемерные проблемы или они вечные и неразрешимые? Каков их масштаб? What to do with this flow of images in the era of post-truth, fake news and alternative facts? И в конце концов, что делать с этим потоком изображений, который наводняет нас в век постправды, фейк-ньюс и альтернативных фактов? And then there are two still photos from two films that we are also going to see tonight. Alisa Jäävits' Glitter Dreams and Elli Vuorinen's Still Lives. Здесь на слайде вы видите два кадра из двух фильмов, которые мы тоже сегодня увидим в ходе просмотра. Это фильм Алисы Jäävits «Блеск мечты» и фильм Элли Vuorinen «Натюрморты». As Alisa Jäävits states in the synopsis of her work Glitter Dreams, glitter is a metaphor that reflects trying, daring and things people choose to have in their lives and to which they can return. Алиса Jäävits пишет в синопсисе к «Блеску мечты», что для нее блеск — это метафора, которая отражает дерзость, которая отражает стремление и те вещи, которые люди хотят и выбирают в своей жизни и к которым они могут вернуться. It is not enough to just repeat ironically all the commercial and objectifying imagery of the consumer society. Недостаточно просто брать и иронически повторять весь коммерческий нарратив и все эти объективирующие изображения консумеристского общества. But you have to use them as a material that can be elaborated towards something new, something more open. Их нужно использовать как материал для того, чтобы создавать что-то новое, что-то более открытое. And then in her short animation, Still Lives, Elli Vuorinen combines modern pressures with ancient objects. Короткометражка или короткий мультфильм «Натюрморты», в нем Элли Vuorinen совмещает современные напасти, то, что беспокоит нас сегодня, и древность. Old statues from different areas and countries are like stuntmen who are crushed under the globally shared feeling of exhaustion. В этом мультике старые статуи, скульптуры из самых разных стран и самых разных культур находятся или ощущают это глобальное чувство изнеможения или истощения, усталости. It is telling that Still Lives have already been screened at 50 international film festivals. Не случайно, что натюрморты уже были показаны на 50 международных кинофестивалях. There is something comfortingly relatable in this folklore of fatigue. В этом ощущении, в этом размышлении об усталости есть что-то до боли знакомое и понятное каждому из нас. And now we have to improvise a bit. I want to show you an excerpt of one film that we are not going to see in the screening, but let's see. Позвольте мне сейчас немножечко поимпровизировать, и мне хотелось бы сейчас показать вам отрывок из фильма, которого на показе не будет. And the film is Sami Sandbäckilä's and Anna-Mari Nousiainen's, the title is in English, The Eternal Sleep of the Man. Это фильм Сами Сандбэккилэ и Анна-Мари Ноусианен «Вечный сон человека». And well,
this is a kind of a combination of this kind of contradiction between this foresty and rural imagery, but also kind of the flow of images that keeps changing constantly. Здесь мы увидим с одной стороны вот ту самую лесную сторону, ту самую деревенскую сторону, а с другой стороны поток изображений, который ошеломляет зрителя. If I remember correctly, it has like 9 different scenes, but we are not going to watch all of them, but let's see some of this flow. Если я правильно помню, он поделен на 9 сцен, все мы не посмотрим, ну, хотя бы несколько.
So we are still partly in the forest, but that's not the whole truth, as you will see in the screening. Как вы видите, да, действительно, лес — это очень важная тема, но это не вся часть картинки. Okay. This is where I was going to. Yes. So the Finnish artist's moving image was born and has always been international and transnational. Финский жанр динамических изображений всегда был, и он родился таким, он был интернациональным и транснациональным. Beginning from the fact that the very first Finnish video artist, Mervi Kytösalmi, moved from Finland to West Germany to study this new art form as a student of the Korean legend Namjoon Paik in the mid-70s. Начать хотя бы с того, что самый первый видео-арт-художник в Финляндии, Мерви Kytösalmi, переехал из Финляндии в Западную Германию, чтобы изучать эту новую арт-форму под руководством корейской легенды Намджун Пайка в 70-х. And then in the early 1980s, video art was more or less imported to Finland by Marikki Hakola and Asko Mäkelä, who had found interesting artists and works during their interrail trips to Western Europe. И потом в начале 1980-х годов видеоарт в той или иной мере был импортирован в Финляндию двумя художниками, Марикки Хакола и Аско Mäkelä, которые находили интересных художников, интересные произведения в ходе своих поездок в Западную Европу. Among Ave Arki's member artists, we have those who were born in Finland but are now working abroad, and those who have moved to Finland from elsewhere. Членами нашей ассоциации AV Arki являются и люди, которые родились в Финляндии, теперь работают за границей, и наоборот, люди, которые родились в других странах, но теперь переехали в Финляндию. Nowadays, new generations, just like their predecessors, are used to study and work abroad and to collaborate with international curators, artists and institutions. Ну и теперь новые поколения, как и их предшественники, тоже умеют и привыкли учиться и работать в других странах, а также сотрудничать с международными кураторами, художниками, институциями. Moving image travels easily, and it is a powerful tool for articulating the sense of belonging and longing. Движущееся изображение — это то, что очень быстро и просто передается, переносится, и это очень мощный инструмент для того, чтобы передавать чувство принадлежности и чувство тоски по своему дому. Born in a Finnish-Iranian family, Azar Sayar addresses this potential beautifully in her video Monument of Distance that we are going to see in the screening. Следующая видеохудожница, которую мы представим в ходе этого показа, Азар Сайяр, родилась в финско-иранской семье, и она прекрасно реализует этот потенциал в своем видео, которое называется «Памятник расстояния». The video focuses on an online video that contains a performance from the 1970s television show with Gugush, a popular Iranian Azerbaijani singer, singing a love song about separation and homesickness. Основой для этого видео послужило онлайн-видео, в общем, клип или отрывок из телешоу 1970-х годов, где популярная иранско-азербайджанская певица Гугуш поет песню о любви, о расставании и о тоске по дому. While these kinds of videos have been copied time after time and then sent from one family member to another, the video is an important material for reframing and reconstructing both identity and community. Такие видео многократно копировались и потом передавались внутри семьи, от одного члена семьи к другому. И поэтому это видео — это важный материал, позволяющий изменить немножечко рамку, изменить немножечко перспективу и восстановить и идентичность, и чувство общности. The video works as an affective bridge towards the monuments of distance. Это
мостик, эмоциональный мостик, создающий таким образом памятник расстоянию, разделяющему нас. I will again show you a couple of excerpts on these aspects. И в этом месте мне хотелось бы показать еще несколько отрывков, посвященных той же самой теме из других видео. The first one is by Sasha Huber and Petri Saarikko, and it's called Remedies Rongoa. Это видео Саши Хубер и Петри Сарико, оно называется Remedies, или средства помогающие, излечивающие. And they did it together with a local community in New Zealand, and they are interested in kind of folklore and like commune ways of healing. И еще это видео имеет второе название Ронгуа, потому что художники создавали его вместе с большим местным сообществом в Новой Зеландии, потому что здесь они изучали вопрос того, какие существуют формы совместных целительных практик. So together, the participants, they created a kind of playful ritual to get healed in front of different global problems. Участники церемонии исполняют своего рода ритуал, целительный ритуал, позволяющий избавиться им от проблем глобального мира. Palms, hearts, breathe. Palms, hearts, breathe. Palms, hearts, breathe. Palms, heart, breathe. Bubbles, bubbles. Palms, heart, breathe. Bubbles, bubbles. Place your palms upon your stomach, breathe until your fingers part. Place your palms upon your stomach, breathe until your fingers part. Straight, apply, force, deep, straight, apply, force, deep, straight, apply, force, deep, straight, apply. After sleep, straight the tongue, place on the wart. After sleep, straight the tongue, place on the wart. Sore joints, swim, flow. Sore joints, swim, flow. Sore joints, swim, flow. Sore joints, swim, flow. Swim to household joints, hold, see. Swim to household joints, hold, see. Swim to household joints, hold, see. Power, broken heart. Power,
breathe. Give, receive, love, breathe. Give, receive, love, breathe. Give, receive, love, breathe. Give, receive. And then the next one, actually, I'm going to change, not going to show this, Еще одно видео. Я but передумала, это показывать не буду, а покажу другое. this by Maria Helander, who is at her 50s, but since she has been working with video only for some 5 years now, we can consider her as a young video artist. Это произведение Марии Хеллендер. Ей уже за 50, но поскольку она лишь недавно, всего лишь 5 лет работает с видеоартом, ее тоже можно считать молодым видеохудожником. I think this is actually her first video. It's called Rovaniemi 50 Cent. Ее первое видео, как мне кажется, и оно называется «Ровaniemi 50 центов». And Maria Helander is, well, she's a Sami artist. She's part of the indigenous people of Finland. You have also in Russia Sami people. Мария Хеллендер принадлежит к народности саамов. Это та народность, которая есть не только в Финляндии, но и в России. And her videos are kind of ironical observations on the kind of contradiction between the traditional Sami lifestyle and then more like urbanized, Finlandicized culture. Ее видео — это такие ироничные наблюдения за противоречиями между традиционным укладом жизни саамов и финляндизированным городским стилем жизни. Yes, this is a very short video. I think I will show it to you entirely. Видео небольшое, поэтому давайте посмотрим его целиком. So dark. And oh yeah. Thanks. Yeah. Actually, showing those excerpts was a little bit improvised, so now I'm kind of referring back to Azar Saya's works and what I said about videos and affects. Я уже говорил, что это небольшая импровизация, что сейчас показываю отрывки, поэтому сейчас вернемся еще раз к той мысли, которую я озвучила, когда говорила о видео Азар Сая. Это вот эти эмоции, эмоциональные отсылки. Yeah, and dealing with online culture as well. И, кроме того, связь с онлайн-культурой. So Reija Merilainen's Crush, that you will also see in the screening, it deals with different kind of affects than Azar Sayar, but it's also profoundly linked with online culture. Видео Рэи Мерилайнен «Crush», которое можно перевести как «давка»,
связано с другими эмоциями, хотя тоже тесно связано или основывается на онлайн-культуре. The video is made in collaboration with the Hydraulic Press channel. It's a extremely popular YouTube channel where different objects are crushed with a hydraulic press, and that's it. Это видео сделано в сотрудничестве с YouTube-каналом Hydraulic Press Channel, то есть канал гидравлического пресса. На этом канале не происходит ничего, кроме как объекты, самые разные предметы раздавливаются гидравлическим прессом. In Merilainen's video, these objects are fake limbs, hands and feet, made of synthetic ballistic gel. It's a material that is usually used for testing the penetrability of bullets into human flesh. В видео Merilainen объекты, которые подвергаются раздавливанию, это конечности, муляжи конечностей, рук и ног, сделанные из так называемого баллистического желатина. Это материал, который используется для того, чтобы испытывать воздействие пуль на человеческую плоть. Watching these pink fleshy objects to crush over and over again is at the same time appalling but addictive. И когда вы смотрите на эти розовые объекты, розовые конечности, которые постоянно раздавливают и снова раздавливают, это, с одной стороны, отталкивающе, но с другой стороны, от этого зрелища сложно оторваться. Artists like Merilainen seem to move quite naturally between different contexts and modes of making art. Художники, как Merilainen, очень естественно переходят границы и меняют контексты и самые различные формы искусства. It seems that for them, the question of the limits of the medium is less and less relevant. Получается, что для них вопрос носителя, то, как именно сделано это произведение, отходит на второй план. Of course, also the border with film culture and film industry is also more and more often crossed, as some artists are now starting to run their own production companies. Кроме того, мы наблюдаем, что сама граница между культурой и кинокультурой и киноиндустрией очень часто размывается, потому что очень многие художники основывают свои кинопроизводственные компании. But still, there are, I think, a majority of artists who prefer to produce their own work with personal working grant and thus with a more flexible manner and smaller scale. Хотя большинство художников до сих пор предпочитают создавать свои собственные произведения на личные гранты и тем самым сохранять гибкость и при этом делать это в меньшем масштабе. If the early video art had to define itself in relation to television and to present itself as a subversive guerrilla television rather than mass entertainment, then, okay, this will be a long phrase now, then many contemporary artists are now renegotiating their relation to the internet, online culture, social media and its visual order and disorder. Если ранний видеоарт постоянно пытался отстроиться от телевидения и представить себя как что-то бунтарское, что-то партизанское, что-то антителевизионное, противопоставленное массовому энтертейнменту, современные художники сейчас скорее переосмысляют свое отношение к интернету, к онлайн-культуре, к социальным медиа и к визуальному порядку и беспорядку в этой сфере. So criticism cannot be just opposing oneself with the prevailing imagery. Критика не может заключаться только в отрицании тех изображений, тех визуальных образов, которые доминируют. It has also to be to practice the ability of making critical distinctions, to analyze and elaborate a diversity of source material and influences. Критика должна еще заключаться в том, чтобы практиковать свою способность находить принципиальные различия, анализировать разнообразие исходного материала и то, что на этот материал оказывает влияние. For instance, Reija Merilainen, who was the latest laureate of the
AVEC Award for Media Art. She contributed to the Ars 17 exhibition at the Museum of Contemporary Art Kiasma by making an interactive 3D video game called Survivor. Примером этого является видеоигра Рэй Мерилянин. Она является лауреатом премии AVEC за медиа-арт. В рамках выставки RS-17 в Музее современного искусства Киасма в Хельсинки она представила эту видеоигру. Видеоигра называется «Выживший» или «Последний герой». In the game, characters eliminate each other through a voting ceremony, creating alliances in between each vote in order to ensure their own survival. В этой игре персонажи этой игры регулярно собираются на голосование и исключают или уничтожают одного из своих соратников, тем самым пытаясь формировать какие-то ситуационные альянсы, чтобы выжить до конца игры. This, of course, refers to the reality show Survivors, or to the cruel economics of the art world itself. Это, конечно, и отсылка к реалити-шоу «Последний герой», а может быть еще и отсылка к жестокому миру современного искусства. Apart from digital culture, another art form close to artists' moving image is performance art. Перформативное искусство — это еще один вид искусства, близкий к движущимся изображениям, помимо цифровой культуры. This connection has also its roots in the early days of video art, but it is a link that has proved fruitful and inspiring decade after decade. Это обусловлено тем, что в своих истоках видеоарт с этого и начинался. Но эта связь, она очень продуктивно сработала и постоянно, год за годом вдохновляет художников на новые произведения. At the moment, I consider performative arts to be one of the most interesting field in Finland. Мне кажется, что сейчас вообще перформативное искусство в Финляндии является наиболее интересным формой искусства. It is a forum for addressing topical but complex questions of class, gender, identity, diversity and inclusion. Это форум, это инструмент, который позволяет ответить на острые и злободневные вопросы классового неравноправия, гендера, идентичности, разнообразия и инклюзии. Moreover, there seems to be a lot of space and readiness to practice both criticism towards different social structures, but also self-reflexive self-criticism. Кроме того, этот жанр или эта форма открывает свободное пространство и повышает готовность не только к критике определенных существующих социальных институций, но и к саморефлексии и самокритике. Likewise, the artist's moving image is still more open to this kind of discussion and attempt more than the traditional film industry. Да и сам жанр движущихся изображений до сих пор очень открыт к такой дискуссии и к таким экспериментам, значительно больше, чем традиционная киноиндустрия. So, what is the thematic field that is reflected on the Finnish artist's moving image at the moment, in addition of these things I've already been speaking about? Какие же еще темы интересуют финских видеохудожников сегодня, помимо того, что я уже упомянула? Of course, a lot of works address the climate change and the mass extinction. Очень много произведений затрагивают тему изменения климата и массового вымирания видов. If there was some special romantic or romanticizing relation to forests and nature in the early video art, as Hannu Erikanen claims, now the artists are engaged in a more global discussion. Даже если Ханну Эрикянин в той статье был прав, и в начале видеоарта финский видеоарт имел какие-то тесные связи или романтическое отношение к лесам и к природе, сегодня художников интересует более глобальная тема. At the same time, the artists try to come to terms with other related questions like precarious problems of the late capitalism, like Jaakko Pallasvuo, Antti Jussila and Jari Kallio
are doing in their sarcastic but tender Fruits of the Loom. При этом художники также пытаются разобраться в связанных вопросах, например, в острых проблемах, возникающих на поздних стадиях развития капитализма. Это пример фильма Jaakko Palasvuo, Antti-Jussila и Jari Kallio, которые сняли фильм, он саркастический, но в то же время очень нежный, называется Fruits of the Loom, или плоды или дети ткацкого станка. We are going to see this film also in the screening, and it is a kind of hauntology that floats between ideology and post-ideology. Этот фильм мы посмотрим в рамках показа, и этот фильм своего рода призракология или хантология, которая находится между идеологией и постидеологией. What it means to reproduce, what is the value of work, the value of family, and does it even matter at this point? Художники задаются вопросом, а что такое репродукция, что такое воспроизводство, в чем ценность труда, в чем ценность семьи, и вообще важно ли это сейчас? I will show you a couple of excerpts again at this point, not of Fruits of the Loom, but some other works. Покажу вам еще несколько отрывков. Это не фильм Fruits of the Loom, а фильмы, которых нет в нашем показе. Но тоже хорошо иллюстрирует тему. The first one is by Emilia Viita. The film is called Animal Bridge U3033. Первый фильм Милья Виты, он называется «Животный мост» или «Мост животных» Ю-3033. And this film was awarded with Risto Jarva Award at Tampere Film Festival. Этот фильм получил премию Криста Ярве на кинофестивале в Тампере. It is the biggest short film award that is in Finland. Это главная премия для короткометражного кино в Финляндии. And the most material of the film has been shot with this kind of like this the camera with which you can observe the wild animals in the forest. Основной материал для этого фильма был снят специальными камерами, позволяющими наблюдать за жизнью животных в дикой природе. And the camera was placed. There is this. You will see it in the beginning of the film. There is this bridge that is built for animals so that they can cross the motorway that goes around under the bridge. И камера была расположена, вы увидите это в начале фильма, на мосту, который специально был перекинут через автостраду, чтобы животные могли безопасно переходить через дорогу. So once again we are in the forest, in the nature, but this time the real actants are the deer and other animals. И опять же, видите, мы снова возвращаемся к теме леса, к теме природы, но здесь основные персонажи фильма — это лоси, это животные.
Then for something completely different, А теперь что-нибудь совсем не похожее на то, что вы видели. this actually kind of live work or extended work. It's a indoor cycling class that it's usually screened with these kind of spinning bikes that you can actually exercise on. But here the artist Martta Tuomala, this is called Finn Cycling Suomi Perkele Volume 2. This kind of a spinning class with rap music that is about austerity politics. Вы знаете, есть такие сайклинг занятия в фитнес-клубах, когда у вас есть такие тренажеры, имитирующие велосипед, и под музыку проходят занятия. А вот это продолжение видеоарта Марты Туомала, она называется Finn Cycling Suomi Perkele. И здесь это тот же самый сайклинг, но под рэп-музыку, которая повествует об острых социальных проблемах. Начну с середины это видео, просто чтобы мы сразу же в самый попали. Takas lähtöruutuun. Luulin tietäväni, miten tätä peliä pelataan, mut joka kädes 2 ja 7. En ollut perustuloarvona voittaja. 2,000 onnekkaan joukossa. Ei riitä, että joutuu raapi sieltä täältä keikkatöitä byrokraatti. Ei anna bonuksia unettomista töistä, pikemminkin pakko teeskennellä, että istut kotona perseelläs. Lippulaput kädessä pitää pidätellä, ettei vahingossa ala ylemmille äristä. Numerolapussa 355A pari tuntia joudu odottelemaan. Eikä täällä mua kyetä kuitenkaan auttamaan. Siihen nyökkellä edes haluja. On keski-ikäinen massit, riittää hädin tuskin vuokraa. Tiedän kuuluvani alimpaa luokkaa. Mä teen kaikkeni, mutta talo voittaa aina pokeripelis. Laita ruksiin ruutuun, taas yksi liite puuttuu. Päädyn takas lähtöruutuun. Mä teen kaikkeni, mutta talo voittaa aina pokeripelis. Laita ruksiin ruutuun, taas yksi liite puuttuu. Päädyn takas lähtöruutuun. Virkailija kysyy, voinko tehdä sitä ja tätä. 3. kertaa sano ei oo Actually, let's see if I can find the right spot. Сейчас попытаюсь найти нужное место. Should be somewhere here, maybe. Let's see. Давайте отсюда посмотрим. Yeah. So this should be like a total fitness class that takes like 50 minutes or something. But when Martta Tuomala did this work, at the same time the former Prime Minister of Finland, Juha Sipilä, he made this kind of a rule that in order to boost the Finnish economics, everyone has to work 6 extra minutes per day. So just when you think that it's about to end, there will be some extra minutes for the boost of economics. Это было задумано изначально как запись полного сайклинг-класса, который должен длиться 50 минут. Но ровно в тот самый момент, когда видео выпускалось, тогдашний премьер-министр Финляндии Юха Сипилä заявил, что чтобы поднять финскую экономику и заставить ее развиваться дальше, каждый должен работать на 6 минут каждый день больше. И вот вы здесь видите, что как только таймер вроде бы обнулился, тут включается дополнительное время и еще 6 минут. Hallitusohjelman vision mukaan julkinen valta tekee yhdessä suomalaisten kanssa vaikeitakin ratkaisuja tulevan hyvinvoinnin turvaamiseksi. Avoin ja positiivinen asenne toisiimme sekä ympäröivään maailmaan tekee Suomesta ainutlaatuisen hyvän maan. Hopi,
ota hilluista koppi. Uhkailu mukaan ja koira oppii. Poksu ja paukku ihmisrobotilla muuvit. Saat juosta niin kauan, et oo löysällä ruuvit Suomi kuntoon. Pyyhin sulla pöytä ei oo todellakaan vara olla kipeä ja köyhä. Ai odottaako kotona pari itkevää lasta? Nyt sä hoivaat mun poikaa. Kitinä ei kiinnosta. 6 minuuttia lisätyöaikaa. 6 minuuttia vatuloidaan, joo. Se on kilpailukyykkää. Suomi nousuun polkemalla tyhjää. 6 minuuttia ilmasta työtä. 6 minuuttia kiristetään vyötä, joo. Se on kilpailukyykkää. Suomi nousuun polkemalla tyhjää. Perustuslain mukaan hallituksen velvollisuus on edistää Finland back to shape. Был слоган «Вернем Финляндию снова в форму». Okay. The strong connection to performative arts that I mentioned earlier has also paved way to the new layer of body politics. Тесная связь с перформативным искусством, о которой я уже говорил раньше, проложила дорогу к новому отношению, новому отношению к вопросу тела. Of course, in the tradition of performance videos and performance art, the artist is both the subject and the object of the artistic process, material to manipulate and modify. Если взять традицию перформативных видео и вообще перформативного искусства, то сам художник одновременно является и субъектом, и объектом творческого процесса. Это материал, которым можно манипулировать и которого можно изменять. So, moving image is a tool for drawing anew the limits of one's self and one's corporeality. Поэтому движущееся изображение — это средство, чтобы заново переосмыслить границы себя и границы своей телесности. To claim a personal and political space for different forms of being in one's own body. И это позволяет заявить права на личное и на политическое пространство для различных форм существования своего собственного тела. Sorry. There is now a strong wave of young artists who study and express the transgender experience and the overall idea and practice of the gender multiplicity. Сейчас есть очень много молодых художников, которые изучают и выражают в своих произведениях трансгендерные опыты и общую идею и практику гендерной множественности. The moving image is not only for stating and documenting, but also for exploring what meanings, modes and extensions the queer body has. И движущееся изображение — это не только инструмент, чтобы констатировать и задокументировать этот опыт, но и для того, чтобы изучить, какие значения, какие смыслы имеет квир-тело. And there are photos of 2 works that we are going to see in tonight's screening, and I'm saying a few words on them. На экране вы видите кадры из 2 фильмов, которые мы сегодня тоже посмотрим. Я немножечко расскажу о них. Hinni Huttunen's Sleeveless, Fearless studies the norms that define the stereotypical ideas of beauty, as fatness is one of the most stigmatized physical features. Фильм Хинни Хуттунен под названием «Без рукавов и без страха» изучает или занимается нормами, которые определяют стереотипные представления о красоте, потому что полнота является одной из наиболее стигматизированных особенностей человеческого тела. But is the subversiveness only in the eye of the beholder? Но вот эта провокационность этого видео, может быть, она просто в глазах смотрящего? It might depend on the viewer and our tradition of viewing female body, whether Huttunen's work is a declaration of war or a sheer celebration of the moving flesh. То, как именно мы рассматриваем и трактуем работу Хуттунен, зависит от нас, от зрителя и от нашей традиции, от того, как мы смотрим на женское тело. Будет это для нас объявлением войны или будет это для нас торжеством
движущейся плоти. Then Arthur Jesus Inkero's Swole is also a subtle study on body politics. Следующий фильм Артура Езуса Инкера, который называется «Качок», это тоже такое размышление об отношении к телу. It is a part of the artist's larger project of immersing themselves into the bodybuilding culture and cultivating an ideal masculine body. Это часть большого проекта художников, в рамках которого он погружается в культуру бодибилдеров и вникает в то, как именно они культивируют идеальный маскулинный образ. Inkero documents their commitment to an intensive and transformative gym and diet regimen, and especially the discourse of the community that has formed around the bodybuilding culture and activities. В своей работе Инкера документирует стремление бодибилдеров к изнурительным упражнениям и изнурительным диетам для того, чтобы создать идеальное тело. И особенно он концентрируется на дискурсе этого сообщества, который сформировался вокруг всей культуры бодибилдинга и вокруг всех мероприятий. Thus, it is also an epistemological learning process, not just physical. Получается, что это для художника не только физический процесс изучения, но еще и эпистемологический. The last tendency I would like to mention is that of new sincerity or metamodernism, as it is sometimes called. Последняя тенденция, о которой я хочу поговорить, это то, что называется новой искренностью или метамодернизмом. The term is maybe more familiar in the international literary discussion. It is usually linked to the legacy of David Foster Wallace, the American author who passed away in the mid-90s but has a long-lasting influence. Этот термин вам может быть знаком скорее из международной литературной дискуссии. Он обычно связывается с работами Дэвида Фостера Уоллеса, американского автора, который недавно ушел из жизни в середине 90-х годов, но его наследие до сих пор очень значимо. Lately, I have discussed this term with Finnish curators and artists who partly resonate with it, but maybe haven't used that exact label. Я недавно обсуждала это понятие новой искренности со многими финскими художниками, и очень многие разделяли его содержание, может быть, частично, хотя не всегда ассоциировали свои произведения именно с этим термином. Anyway, new sincerity is a phenomenon that has affective, critical and aesthetical aspects. В любом случае, новая искренность – это феномен, который имеет эмоциональные, критические и эстетические аспекты. The British artist Luke Turner wrote in his Metamodernist Manifesto like this. Британский художник Люк Тернер следующим образом формулирует эту мысль в манифесте метамодерниста. Quote, Metamodernism shall be defined as the mercurial condition between and beyond irony and sincerity, naivety and knowingness, relativism and truth, optimism and doubt, in pursuit of a plurality of disparate and elusive horizons. Unquote. Цитирую. Метамодернизм означает подвижное состояние между и за пределами иронии и искренности, наивности и понимания, релятивизма и истинности, оптимизма и сомнения, в погоне за множеством несоизмеримых и ускользающих горизонтов. I see it penetrating the different layers of contemporary art, especially in its critical and self-critical forms. Я вижу, как этот термин проникает в самые разные уровни современного искусства, в том, что касается критической и самокритической формы этого искусства. But, as the new sincerity theorist Adam Kelly points out, но Адам Келли, это еще один теоретик новой искренности, пишет следующим образом. we have to question, quote, the possibility of understanding sincerity as a simple good. Even if one were somehow to achieve sincerity, would this necessarily be a good thing? Он ставит под вопрос саму возможность понимания искренности как какое-то безусловное благо. Цитата. «Если бы кто-то смог достичь этой самой искренности, действительно ли это бы было однозначно чем-то хорошим?»
can good intentions ever be fully divorced from the consequences of actions? Можно ли полностью отделить добрые намерения от последствий любого действия? Unquote. Конец цитаты. He remarks that, quote, new sincerity fiction is defined by the way it raises and scrutinizes questions like these, not by the way it answers them in support of the imagined sincerity of the author, unquote. Келли пишет, снова цитирую, нарратив новой искренности определяется тем, как он поднимает и исследует подобные вопросы, а не тем, как он отвечает на эти вопросы, следуя якобы искренности этого автора. For many reasons I have pointed out in this lecture, artist's moving image is an apt art form for precisely this kind of scrutiny. По самым разным причинам, которым мы сегодня в ходе этой лекции поговорили, движущееся изображение — это прекрасная арт-форма для того, чтобы задавать и исследовать подобные вопросы. It is usually flexible by its structures and always eager to interact with other art forms, or, for instance, with activists and other social and political operators. Структуры этого искусства обычно очень гибкие, и они всегда открыты к взаимодействию с другими арт-формами или с другими политическими, социальными акторами и активистами. In the eve of the new decade, also artists must keep asking complex questions such as what it is to be a human being, what is our impact on our surroundings, what kind of communities do we form, and why does it matter? И на пороге нового десятилетия художникам нужно продолжать задавать себе сложные вопросы о том, что есть человеческое существо, как мы влияем на наше окружение, какие сообщества мы формируем и почему все это важно. So, thank you, you human beings of St. Petersburg, for your attention, and I hope I will see you at the screening, and if you have any questions, please don't hesitate to ask. Поэтому большое спасибо, человеческие существа из Санкт-Петербурга, за ваше внимание на этой лекции. Я надеюсь увидеть вас на показе. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, поднимайте руки, если у вас есть вопросы относительно лекции или, может быть, центра, который, кстати говоря, открыт для исследователей. Ладно, я задам тогда первый вопрос. Хотел бы попросить чуть побольше рассказать про эту антологию 2007 года и про это понятие электрического леса, electric forest, потому что было понятно, что речь идет об экологическом дискурсе, да, который не сводится исключительно к проблемам защиты окружающей среды, а является скорее философией отношений между человеком, живой и неживой природой и того, каким образом эти отношения могут формироваться. Про новейшее поколение мы услышали, но, может быть, можно было бы чуть больше в этом контексте рассказать о предыдущем или предыдущих поколениях. Okay. I just heard a couple of weeks ago the background between the actual name Electric Forest. Я всего лишь пару недель назад узнала о том, что же стоит за этим понятием электрический лес. Some Finnish video artists, I'm not sure who of them, had found a bus stop. How do I get the A with the dots, by the way? Like this. Oh no, I know. Okay. Yeah. No, I will like this. I will show you the real electric
forests. Финские художники нашли автобусную остановку. Сейчас я вам покажу тот самый электрический лес, настоящий электрический лес. It's a bus stop. На самом деле это остановка, Somewhere. автобусная остановка. No, it's in the map. Anyway, so someone had seen a bus stop called Sähkömetsä and thought it's a good name for the book. Кто-то из художников увидел, что существует такая автобусная остановка. Она так и называется, электрический лес. И человек подумал, что это хорошее название для книги. And I guess this pun felt the right choice for two reasons. First of all, there is this electric. And when video art came to Finland, it was also called like döpselitaide, like plug-in art. Mm-hmm. And people question, is it still art if you plug it off? И это название, оно очень хорошо подходит по двум причинам. Во-первых, то, что этот лес электрический. Потому что когда видеоарт пришел в Финляндию, было для него, во-первых, еще одно название. Оно называлось подключаемый арт, да, или plug-in арт, или арт в розетке. И был большой вопрос о том, что остается ли это искусством, когда мы вынимаем из розетки штекер. And then about the forest, I referred to that Hannu Eerikäinen's article, but actually behind that article is another article by Minna Tarkka, who is, well, she's one of the founders of Avearki and a media researcher, and she runs a media culture organization still. И насчет леса я упоминала статью Эркилайнена в антологии, но за этой статьей стоит еще одна статья Минны Таркка. Это одна из основательниц нашего центра Avearki, одна из основоположниц видеоарта Финляндии. And in the late 80s, there was the first video festivals in Finland, in eastern Finland, and people could submit and send their own videos, like anyone could send their own videos there, and they were screened at these early video festivals. В конце 80-х годов в Финляндии, в Восточной Финляндии, стали организовываться первые кинофестивали, куда люди могли отправлять свои собственные фильмы. Кто угодно мог это делать, потому что на кинофестивале было много экранов для показа. And then from that imagery, from those videos, Minna Tarkka made an observation that there was this kind of constant image of probably naked man running in the forest, like going wild. And she found that this must be some kind of a tendency of the Finnish video art now, that men are going to the forest and do the things that men do in the forest. I don't know. I haven't И been a man in a тогда, forest. просмотрев много из этих видео, Минна Таркка заметила, что в большом количестве этих видео одна из тем была голый мужчина, который бегает в лесу и вообще делает какие-то дикие вещи. На основе этого она сделала вывод, что, скорее всего, это какая-то тенденция характерная для финского видеоарта, или, может быть, мужчины испытывают потребность в том, чтобы выбежать в лес и сделать что-то нетипичное для себя. And she even wrote an article to Finnish, it's like Finnish Cahiers du Cinéma, it's called Filmihullu, the movie crazy. In 1992, she wrote an article about this forest obsession of Finnish video art, and then I guess that influenced Hannu Eerikäinen. И она в 1992 году написала статью, в которой в том числе рассказала об этом обсессивном увлечении финского видеоарта лесом, и это в итоге идея перешла и в статью Eerikäinena. But what is really beautiful with digital culture and social media, I just experienced this week when I was preparing for this lecture here. Я готовилась к лекции на этой неделе и испытала то, что мне очень нравится в цифровой культуре и в диджитал-культуре вообще. I wrote a Facebook post about what's going on with this forest thing. Was it a real thing? Why did you ignore this Anneli Nygren, Marikki Hakola, all this kind of not so foresty
material. Я написала пост в Фейсбуке, где спросила, а вообще как этот вопрос с лесом, он куда-то делся, и вообще почему эта позиция не учитывала тех художников, которые творили и ничего общего не имели с этой лесной темой. And what I did next, I pinged I have some Facebook friends who are actually the pioneers of Finnish media art, so I directly asked them what was this about. И в своем посту я сделала меншн всех тех людей, которые стояли у истоков видеоарта, потому что они все у меня в друзьях. Last time I checked that Facebook post, there were like 109 comments, mostly by them. И в последний раз, когда я смотрела на пост, там было 109 комментариев. В основном эта дискуссия развернулась как раз между ними, между основоположниками. And they started basically to agree and disagree and dispute on this. And now, after going through that thread of comments, I think that also this older part of the Finnish video art and its relation to nature and environment would require some new kind of scrutiny and research. Because there were some female artists like Marikki Hakola, who was actually a little bit upset because now we just lump together with this forest thing and lose all the nuances, because she said that actually they were already processing like the same kind of thematics that are now very much in the question, like what is the relationship of human being and nature are, and is the kind of rational, instrumental way the only way to approach it, or should we also be inspired by more like intuitive or ancient rituals, and what has the environment have to do with the feminism and all those kind of very kind of refreshing topics that were maybe partly dismissed or have been forgotten actually. И просмотрев весь этот длинный тред, я понимаю, что сейчас этот вопрос требует нового осмысления, потому что очень много художниц, которые принимали участие в этой дискуссии под постом, в том числе Марикки Аккола, они очень были расстроены тем, что на финском видеоарте до сих пор висит этот ярлык близости к природе и исследованию взаимоотношений человека и природы. Потому что, как она пишет, сейчас художники очень большое внимание уделяют взаимоотношению человека и природы, но скорее осмыслению его в плане, нужно ли применять к этому рациональный подход, или нужно скорее ориентироваться на свою интуицию, или, может быть, стоит в исследовании этих взаимоотношений опираться на какие-то древние ритуалы. Они исследуют темы, как, например, как именно феминизм связан с этим взаимоотношением человека и природы. То есть они смотрят на какие-то более свежие темы, более новые темы, которые, к сожалению, закрыты и на которые никто не обращает внимания, потому что стоит вот это клеймо. So whenever we are thinking of history or a tradition of a given art form from a given time period in a given area, I think it's useful maybe to have some kind of subject or theme like forest, for instance, or animals or body or whatnot, and try to have some kind of a diachronical understanding on how it has evolved during the years and to what extent we are actually also going some circles. И поэтому всегда, когда вы смотрите на какую-то тему, отражающуюся в искусстве, будь то лес, будь то животные или будь то взаимоотношения с человеческим телом, всегда полезно смотреть не только на синхронию, не только на то, как именно эта тема развивается сейчас, но и открыть диахроническую перспективу, посмотреть, как именно эта тема эволюционировала по мере развития вида искусства. И это может привести к умозаключению о том, что все вернулось на круги своя. Микрофон, пожалуйста.
хочу сказать, что не так давно смотрела финский видеоарт, и там просто был еще один очень хороший фильм, вы о нем ничего не сказали сейчас, и он немножко на другую тему, и поэтому я хотела вот сейчас вспомнить этот фильм, то есть мне запомнился после этого просмотра Animal Bridges фильм, да, ну вы о нем говорили, и фильм, забыла, как он называется, об одиноком старом человеке. Вы должны его знать, потому что фильм очень хороший. Он лежит, уже не может двигаться, парализованный, и только смотрит в окно, и проходит осень, зима, лето, весна, сменяются времена года, он остался один. Фильм очень хороший, сильный. Знаю этот фильм, да. Сейчас попробую показать. It's called Arnes Window by Pasi Autio. Паси Аутио, художник. Фильм называется «Окно Арни». No. Yeah, it's this one, I guess. Я думаю, что Must be. вы про этот фильм. Is it? Похоже на скриншотах? Yeah. 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 It's very nice to hear that you have seen this film. And yeah, of course, it's not just about the feelings and experiences of the youngest generation, but I think this film has to do also, with perception and the things that will change when your point of view gets more narrow and when you have to spend a lot of time in one place. But also, I think video art is also very good at kind of expressing those kind of long-term observations, because it's a time and space art. There you can show like how the seasons are changing. Здорово, что он вам понравился и что вы его видели. Действительно, очень хорошая картина, и она, с одной стороны, может быть, показывает... Она, конечно, не относится к самому молодому поколению видеохудожников, но... I think he's like, let's see how, he's over 40 years old. Well, Ну, ему за 40, скажем так. Тем не менее, он показывает, может быть, еще и другую вещь, как именно меняется ваша перспектива, когда вы, может быть, вынужденно сужаете свое поле зрения. И кроме того, видеоарт вообще, как мне кажется, прекрасный инструмент для вот этого длительного наблюдения за каким-то происходящим процессом, будь то вы смотрите из окна за сменой времен года, будь то происходит что-нибудь другое, потому что видеоарт — это пространство плюс время. Вопросы есть? Если нет, тогда, наверное, можем сделать перерыв и встретиться здесь в 7 часов и поблагодарить еще раз. Большое спасибо.